Hi, we have the Bessel function Jnx is equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s by s factorial into n plus s factorial into x by 2 raised to n plus 2s. Okay. Now, when the value of n is equal to 0, you will get j0 of x is equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s by s factorial into n 0 ആയതുകൊണ്ട് again s factorial then x by 2 raised to 2s. Now if you expand this will be equal to first when s is equal to 0 you will get minus 1 raised to 0 by 0 factorial into 0 factorial by x by 2 raised to 0 plus minus 1 raised to 1 by 1 factorial into 1 factorial into x by 2 raised to 2 because s1 ആണ് ഈ ടൈമിൽ. ഇനി s2 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു 2 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് ബൈ 2 റൈസ് ടു 2 ഇൻറ്റു 2 4 പ്ലസ് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു s3 ആവുമ്പോൾ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു 3 ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ 2 റൈസ് ടു 2 ഇൻറ്റു 3 6 plus etc. എന്ന് കിട്ടും. Okay. Now this will be equal to first term minus 1 raised to 0 1 വരും 0 factorial 1 ആണ്. So first term 1 വരും. 1 minus 1 raised to 1 1 വരും. Then x by 2 whole square 1 by x by 4 വരും. x square by 4 വരും. Plus 1 by 2 into 2 1 by 2 square 1 by 4 വരും. Or 1 by 2 factorial into 1 by 2 factorial x raised to 4 by 2 raised to 4 minus 1 by 3 factorial into 3 factorial into x raised to 6 by 2 raised to 6 plus etc. So this is the series of j0 of x. Okay. Now when x is equal to 1, sorry, when n is equal to 1, you will get j1 of x is equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s by s factorial into 1 plus s plus 1 factorial or 1 plus s factorial into x by 2 raised to 2s plus 1. This will be the value of j1x. And when I give the value of n as 2, you will get the series of j2 of x. When n is equal to 2, j2 of x will be equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s by s factorial into s plus 2 factorial into x by 2 raised to 2s plus 2. Okay. And so on. Now നമുക്ക് n value 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get j3 of x and j4 of x and so on. Now if n is less than 0, so let us consider when n is less than 0. So when n is less than 0, we have from our equation, that is I have to start from the equation for j and x. When n is less than 0, I can write here j minus nx will be equal to summation s is equal to 0 to infinity
minus 1 raised to s by s factorial into my ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് n ആണ്. സോ എസ് മൈനസ് n വരും. Instead of plus n, you will have s minus n factorial into x by 2 raised to 2s plus 1. Instead, you will have 2s minus n. So this is j minus nx because n is now negative. Now, if you consider the denominator that is s minus n factorial. So you have in the denominator s minus n factorial. Now, when s is equal to 0, you will have 0 minus n factorial, that is minus n factorial. And when s is equal to n minus 1, you will have n minus 1 minus n factorial, and that will be equal to minus 1 factorial. And if you substitute s is equal to n, you will have n minus n factorial, and that is equal to 0 factorial. So actually ഈ ടേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് s is equal to n ലാണ്. s is equal to n ൽ. And so I can replace this term s here by s plus n. S can be replaced by s plus n. So 2s minus n എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? 2s minus 1, ഇവിടെ നമുക്കുള്ള 2s minus 1. സോ അതിന് പകരം ഞാൻ s plus n സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ 2 into s plus n minus n, this will be equal to 2s plus 2n minus n, and that will be equal to 2s plus n. Okay, so ഈ ടേമിനെ അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. Then minus 1 raised to s ന് പകരം ഞാൻ s plus n replace ചെയ്യും. Okay, so this term can be written as j minus nx. J minus nx is equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s plus n divided by, instead of s I have to use s plus n factorial into s factorial, then x by 2 raised to n plus 2s. So this will be the expression for j minus nx. Now if you compare the expression jnx and j minus nx, so I will copy this jnx from here, Control C, I am copying. Now let us compare these two expressions. Now from the expression you can see that ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടേമും സെയിം ആണ്. The only difference lies in this term minus 1 raised to s plus n, and here you have minus 1 raised to s, and all other terms are same. So you can write down jnx is equal to, or j minus nx is equal to minus 1 raised to n into jnx. So here you have s plus 1, so I can write down this as minus 1 raised to s into minus 1 raised to n. Then this is the expression between the relation between jnx and j minus nx. J minus nx is equal to minus 1 raised to n jnx. Now let us go back to the expression of j0 of x. We have j0 of x is equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s by s factorial into s factorial x by 2 raised to 2 plus s, and the expression j1x. This is the expression for j1x, and you have j2 of x. Now let us see what is the shape of the curve of j0 of x, j1 of x, and j2 of x. That means if I plot the curve, the function, the Bessel function j with respect to x, then what will be the shape? Okay, now in order to discuss that fact, I am firstly
starting from j0 of x. This is the equation. Now, if I give if I find out j0 of 0, then j0 of 0 will be equal to 1 minus, here I have to substitute 0 for x. So you will get 1 minus 0 plus, again this term will be 0 because x 0, എല്ലാ ടേമിലും x ന് 0 കൊടുക്കുക. So j0 of x, so j0 of 0 will be 1. Now what will be j0 of 1? j0 of 1 will be equal to 1 minus 1 square by 4 plus 1 by 2 factorial into 2 factorial into 1 raised to 4 by 2 raised to 4, 1 by 3 factorial, 3 factorial by 1 raised to 6 by 2 raised to 6. So j0 of 1 will be equal to 1 minus 1 by 4 plus 1 by 2 factorial, 2 factorial will be for 1 by 4 into 1 by 2 raised to 4 minus 1 by 3 factorial means 6. 2 into 3, 6 into 6, 36 into 1 by 2 raised to 6 plus etc. Okay. So this will be j0 of 1. And you can find out this value. So we have to substitute other values. So this will be 1 minus 1 by 4 is 1 minus 0.25. Then other values you can substitute. And you can find out j0 of 1. So this is x. So I have j0 of 0 is equal to 1. So the graph will start at the value 1. Now when x is equal to 1, you will have another value. When x is equal to 1.5, you will have a value. When x is equal to 0.1, you will have j0 of 0.1. Then you have to find out this value. What is the value of Bessel function when x equal to 0.2? So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ j0 of എക്സിന്റെ വാല്യൂ. സോ എക്സ് 0 ആവുമ്പോൾ എക്സ് 0.1 ആവുമ്പോൾ എക്സ് 0.2 ആവുമ്പോൾ എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ആൻഡ് j0 വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള j0 of x കാണാം. ദെൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് മീ പ്ലോട്ട് ദിസ് യൂസിങ് എ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതർവൈസ് എനിക്ക് വാല്യൂസ് ഓരോ വാല്യൂസും കണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. സോ ഐ എം യൂസിങ് എ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെസ്മോസ്. സോ നിങ്ങൾ ഡെസ്മോസ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ ഡെസ്മോസ്. സോ നിങ്ങൾ ഡെസ്മോസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്മോസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രീ മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ എത്തും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഓപ്പൺ ദിസ് സൈറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് site like this. Okay. Now here suppose I am giving sin x, then ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ sin x ന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. Now suppose താഴെ ഞാൻ cos x കൊടുക്കണം, cos x. So this will plot the cos x function. Now suppose I am giving y is equal to mx plus c. So ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്, x plus some intercept 1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is a graph plotting software. So ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് 0, 1, 2, 3, 4, 5 എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. വൈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 0 മുകളിലേക്ക് 0, 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര. ഓക്കെ. സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നൗ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഞാൻ ബെസൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം, ബെസൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം. What is Bessel function? Bessel function j0 of x will be equal to summation s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s factorial into s factorial x by 2 raised to 2s. So ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സീരീസ് എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. j0 of x എന്ന് പറയുന്ന ദി സീരീസ് എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡെസ്മോസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെസ്മോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം തിങ് എനിക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് j0ന്റെ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ j0 of x കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് x I am starting from 0 and then I am giving the next value as 0.1, the next value as 0.2 etc. then ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യാം. then j0 of x എന്ത് കൊടുക്കണം? j0 of x is equal to 1 minus x raised to 4. So 1 minus x means this value raised 1 minus x square ആയിരുന്നു. So 1 minus x square, so x square by 4 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, 1 minus x square by 4. next plus other term എടുക്കണം. So next term was equal to
that is x raised to 4 by 4 or 1 j0 of x ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So 1 by 4, so 1 by 2 factorial, so 1 by 4 into, so next term കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ. So that term എനിക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേം മാത്രം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. Then you will get, so actually ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഈ രണ്ട് ടേം മാത്രമാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 4 എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Now നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then you have to go to insert, then there is scatter, and this scatter xy എടുത്താൽ മതി. So j0 of x ന്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. So ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ സിംഗിൾ ടേം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ഐ യൂസ് ഡെസ്മോസ് എനിക്ക് സമ്മേഷൻ സീരീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ j0 of x ന്റെ സമ്മേഷൻ സീരീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ j0 of x is equal to, സോ ഈ ഗ്രാഫ് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ j0 of x is equal to സമ്മേഷൻ. സോ സമ്മേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ സിമ്പലിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് then functions വരണം. Now in the functions, I think in the miscellaneous you have a summation. So അവിടെ വേരിയബിൾ n ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുക s ലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെമ്മി ഇൻഡെക്സ്. സോ n ൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. 0 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു 100 വരെ എടുക്കാം. n is equal to 0 to 100. Then minus 1 raised to s. So minus 1 raised to s. So this is raised to s ന് പകരം എനിക്ക് ഇവിടെ n ഉണ്ടാവും. minus 1 raised to n by, so here I have to use by s factorial into s factorial. So instead here I will have n factorial into n factorial, and then numerator, so this is minus 1 raised to n, so raised to n, then x by 2 raised to 2s. So x by 2 raised to, sorry, this x by 2 actually ഇവിടെ വരണം. x by 2 raised to 2s. So 2n instead 2n വരും. 2n. Yeah. So this will be the value of j0 of x. So ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് this thing ആണ്. j0 of x is equal to s is equal to 0 to infinity minus 1 raised to s, s factorial into s factorial, x by 2 raised to 2s. Okay, so we got the graph of j0 of x. So x and g ഇവിടെ x ഇവിടെ minus infinity to minus ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് x ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുകൂടെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സം, ഒരു 6 വരെ കൊടുത്താൽ മതി വാല്യൂ. 6, എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 to 6 ആണ് ഞാൻ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 0 to 6 ആ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. സോ j0 of 0 ഇവിടെ 1 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താണ് വാല്യൂ. j0 of 0 is equal to 1. So that fact നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah. Okay, so this will be the graph of j0 of x. Now we can plot the graph of j0 of j0 of j1, the Bessel function j1 ന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Here നമുക്ക് j1 ന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, or the graph of j2 ന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് j1 ന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദീസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡെസ്മോസിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അതർവൈസ് എക്സലിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മോർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും, അത്ര പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ടൈം ഐ ആം യൂസിങ് ഡെസ്മോസ്. ഓക്കെ, നൗ so here I have used all those things. Now this is the graph of j0 of x. Now if you plot j1 of x, so let us give one more number of terms. Now j1 of x will be equal to, yeah, this is j1 of x. So let us change the color. ഈ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. സോ j1 നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, now j2 of x നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. So again I am summation 100 terms കൊടുത്തു. This is blue color. Yeah, and this is j3 of x. So yeah, so j0, j1, j2. Now j0 of x സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് j0 ന്റെ വാല്യൂ x 0 ആവുമ്പോൾ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ബട്ട് j1 ഓഫ് x 0 ആവുമ്പോൾ 0 ആണ്. j2 ഓഫ് എക്സും 0ലാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യാ, സോ ഇഫ് യു സീ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഹിയർ നമുക്കിവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്.
but second peak in the amplitude it's below 0.5, around 0.25 ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക് ആണ്, ബട്ട് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പെട്ടെന്ന് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾസോ J1 നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1.841 ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അത് ഡാമ്പ് ചെയ്തു. സോ ഇതൊരു സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസൈൻ പോലെയല്ല, ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പ്യുവർ സൈൻ വേവ് ആണ്, ഡാമ്പ് ചെയ്യൂല. ബട്ട് ദിസ് വേവ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ആണ്, ഒരു പിന്നെ സിഗ്നൽ ആണ്, ഗ്രാഫാണ് ബെസൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ്. Okay, so that's about the graph of Bessel function. Now same graph then J0 of x, J1 of x, J2 of x. This curve actually ഇത് നമ്മുടെ അർഫ്കൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നെടുത്ത കർവാണ്, ഞാൻ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. സോ സെയിം കർവ് നമ്മൾ അർഫ്കൻ ബുക്കിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കർവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. സെയിം കർവാണ് നമ്മൾ നേരെ ഡെസ്മോസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see what is the importance of Bessel function. So Bessel function ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരും? So I am just going to Wikipedia page. Bessel function is first defined by mathematician Daniel Bernoulli and then generalized by Friedrich Bessel. Okay, so Bessel differential equation the solution ആണ് Bessel function. This is Bessel differential equation, and Bessel functions are the radial part of the modes of vibrations of a circular drum. ഒരു സർക്കുലർ ഡ്രമ്മിന്റെ വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സിന്റെ റേഡിയൽ പാർട്ടാണ് ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ദി റേഡിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ ഡ്രം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസിൽ വരും. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഗൈഡ്, pressure amplitudes of inviscous rotational flows, heat conduction in a cylindrical object, modes of vibration of a thin circular acoustic membrane such as drum, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിൽ കണ്ടത്, diffusion problem on a lattice, solution to the radial Schrodinger equation in spherical and cylindrical coordinates for a free particle, and solving for pattern of acoustical radiation, frequency dependent friction in circular pipelines, dynamics of floating bodies, then angular resolution, diffraction from helical object including DNA and diffraction, probability density function for the product of two normally distributed random variable, and also it appears in the signal processing, FM synthesis, and Kaiser window, Bessel filter, and all in practical situations lokke Bessel function namukku occur ചെയ്യും. Now there are two types of Bessel function of first kind, നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And there is second kind Bessel function of second kind also, and there is spherical Bessel function. This spherical Bessel function we will discuss. Hankel functions നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഒക്കെയാണ് ഈ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ.